আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসলাম অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 745mm। তো দেখতে পারতেছেন গ্লাসটা কীরকম ভাঙা, আর এই ভাঙা গ্লাসটা কীভাবে রিপেয়ার করব সম্পূর্ণ প্রসেসিংটা এখন আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন, কীভাবে কাজ করি দেখলেই বুঝতে পারবেন আমরা কি দক্ষ সহকারে কাজগুলো আমাদের এখানে হয়। Jack it up. গাইজ খুব কেয়ারফুলিভাবে ডিসপ্লেটা ফ্রেম থেকে আপনার আলাদা করতে হয়। একটু 19-20 হলে কিন্তু এই ডিসপ্লেগুলো এক ধরনের গ্রিন লাইন চলে আসে, তো খুব কেয়ারফুলি থাকতে হয় এই কাজগুলোতে। তো আমাদের সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটা আপনার ফ্রেম থেকে খোলা হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমরা এখন মেশিনের মাধ্যমে জিনিসটা আমরা গ্লাসটা সেপারেট করব। তো দেখতে থাকুন। Jack it up. Jack it up. গাইজ দেখতে তো পারলেন কীভাবে আমরা সম্পূর্ণ গ্লাসটা সেপারেট করলাম। তো এখন আমরা যে গ্লোটা দেখতে পারতেছেন এই গ্লোটা রিমুভ করবো। গ্লোটা রিমুভ করে আমরা ডিসপ্লেটা চেক করবো ডিসপ্লেটাকে আগের অবস্থানে আছে কিনা। ভিউয়ার্স দেখতেই পারতেছেন ডিসপ্লেটা সেম আগের মতো আছে। তো আমরা ডিসপ্লেটা চেক করে এখন তারপর গ্লাসটা আমরা গ্লো দিয়ে ইনস্টল করব।
গাছ দেখুন সম্পূর্ণ গ্লাসটা আপনার লাগানো কমপ্লিট। তো শাইনিংটা দেখুন কি একদম পুরো সেম আগের মতো, একদম অরিজিনাল যেরকম আসছিল আপনার সেম এরকম হয়ে গেছে। তো দেখুন চেক করতেছে এখন ডিসপ্লেটা ঠিক আছে কিনা। দেখুন ভিউয়ার্স চলে আসে ডিসপ্লেটা। তো কাজটা সম্পূর্ণটাই শেষ। তো এরকম রিলেটেড আপনাদের যাদের সমস্যা আছে আমার কাছে নিয়ে আসবেন, ইনশাল্লাহ সমস্যাগুলো সলিউশন করে দেব। ওকে, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে।